નિવસન તંત્ર, જેની અંદર આપણે ઓલમોસ્ટ લાસ્ટ ટોપિક તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. ચેપ્ટર નંબર 14 બોર્ડમાંથી તો કાઢી નાખ્યું છે, પણ આપણે લીધું છે એ પ્રમાણે, તો એમસીક્યુ સોલ્વ કરી લેજો. જૈવ ભૂ રાસાયણિક ચક્ર અથવા તો પોષક ચક્ર. હવે જૈવ ભૂ રાસાયણિક ચક્રની આપણે જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે આપણે સામાન્ય રીતે આજે ચાર જે શબ્દ છે એના આધારે આપણને આખું વર્ણન જોવા મળે. જૈવ એટલે જીવંત સજીવ, ભૂ એટલે જમીન, ખડક, ભૂમિ, હવા, પાણી એની અંદર સમાવેશિત થાય, રાસાયણિક દ્રવ્ય અથવા તો પોષક દ્રવ્યો, અને ચક્ર એટલે પથ. જીવંત સજીવોની મદદથી જમીનની અંદરથી શરૂ કરીને જે તે સજીવોની અંદરથી પસાર થઈને ફરી પાછો એક મૂળભૂત પરિસ્થિતિ સુધી પહોંચે છે જ્યારે કોઈ દ્રવ્ય, ત્યારે આપણે એને ચક્ર કહીએ છીએ. તો કે ઉર્જા સિવાય નિવસન તંત્ર દ્વારા જરૂરી પદાર્થના બધા જ પ્રકાર જે પુનઃચક્રણ દ્વારા તંત્રમાં ઉપલબ્ધ થતા રહે છે. ઉર્જા સિવાય નિવસન તંત્ર દ્વારા જરૂરી પદાર્થના બધા જ પ્રકાર પુનઃચક્રણ દ્વારા નિવસન તંત્રમાં ઉપલબ્ધ થતા રહે છે. આ રીતે પદાર્થના પુનઃચક્રણ દ્વારા જીવંત સજીવ તેમના અજૈવ પર્યાવરણ વચ્ચે સતત દ્રવ્યોની આપ-લે થતી રહે છે. તેને જૈવ ભૂ રાસાયણિક ચક્ર કહેવાય. એમ તો બહુ સિમ્પલી બાબત છે કે ભાઈ દ્રવ્યોની આપ-લેનું સાયકલ ચાલ્યા કરે. બોર્ડમાં પણ આપણે ભણ્યા છે હિસાબથી કે ભાઈ જમીનથી વનસ્પતિ, વનસ્પતિથી કોઈ પ્રાણી, પ્રાણીથી બીજું પ્રાણી, એમ સાયકલ જ્યારે ચાલ્યા કરે છે ત્યારે આપણે એને જૈવ ભૂ રાસાયણિક ચક્ર કહીએ છીએ. પર્યાવરણીય પરિબળ, ઉદાહરણ તરીકે ભૂમિ, ભેજ, પીએચ, તાપમાન વગેરે વાતાવરણમાં પોષક તત્વોના મુક્ત થવાના દરનું નિયંત્રણ રાખે છે. પર્યાવરણીય પરિબળો ઉદાહરણ તરીકે ભૂમિ, ભેજ, પીએચ, તાપમાન વગેરે વાતાવરણમાં પોષક તત્વોના મુક્ત થવાના દરનું નિયંત્રણ રાખે છે. નિવસન તંત્રમાં ચક્રના પ્રકાર કયા પ્રમાણમાં છે? તો કે બે પ્રકારના ચક્ર છે, અવસાદી ચક્ર અને વાયુ ચક્ર. વાયુ ચક્ર કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન ચક્ર વાતાવરણ અથવા તો હાઇડ્રોસ્ફિયર પાણીમાં સંચય હોય છે. એટલે કે આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ વાયુ એનો મુખ્ય, હવા છે તેનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે અને ફરી પાછા તે રિલીઝ થાય છે હવાની અંદર જ. જ્યારે અવસાદી ચક્રમાં એવું છે કે જમીન, ધરતી અથવા તો કહીએ કે આપણે પૃથ્વી એનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે અને ફરી પાછા પૃથ્વીની સપાટીના ઉપરના પોપડામાં જ પાછા આવી જાય છે. આથી આવા ચક્રને કહેવામાં આવે અવસાદી ચક્ર. આ ચક્રમાં જથ્થાબંધ સામગ્રી પૃથ્વીના પોપડા સંચય સ્થાનોમાં નિષ્ક્રિય રહે છે, જેમ કે દરિયાના અવસાદન અથવા તો જલજ અવસાદન નીચે તળિયે બેસી રહે છે વર્ષોના વર્ષ. કાર્બન ચક્ર. કાર્બન નિવસન તંત્રમાં વાતાવરણ, દરિયા, કાર્બોનેટ, ખડક, કોલસા અને પેટ્રોલિયમ સ્વરૂપે રહેલો છે. તેમાંથી કાર્બન મુક્ત થાય તે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સ્વરૂપે વાતાવરણમાં હાજર હોય છે. કાર્બન દરેક સજીવના કાર્બનિક ઘટકમાં હાજર હોય છે. હરિત સ્વાવલંબી વનસ્પતિ હવામાંથી CO2 નો ઉપયોગ કરી ખોરાકના દ્રવ્યોનું સંશ્લેષણ કરે છે, જે ખોરાક તરીકે બીજા સજીવો દ્વારા મેળવવામાં આવે છે. માંસાહારી તેમનો કાર્બનિક ખોરાક તૃણાહારીમાંથી મેળવે છે અને આ કાર્બનિક દ્રવ્યો ઓક્સિડેશન અથવા તો શોષણ દ્વારા CO2 ઉત્પન્ન કરે છે. કાર્બનિક દ્રવ્યો ઓક્સિડેશન અથવા તો શોષણ દ્વારા CO2 ઉત્પન્ન કરે છે, જે હવા અથવા પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે અને વનસ્પતિ દ્વારા તે પુનઃ ઉપયોગમાં લેવાય છે. જે હવા અથવા પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે અને વનસ્પતિ દ્વારા તે પુનઃ ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ સાયકલ આપણને કાર્બન ચક્રની શો કરે છે કે ભાઈ વાતાવરણમાંથી CO2 છે, તો CO2 કેવી રીતે, તો કે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા વનસ્પતિમાં જાય છે. વનસ્પતિને જો તમે ડાયરેક્ટ સળગાવો છો તો અશ્મિબળતણ અને દહન થઈને પાછા ધુમાડા સ્વરૂપે વાતાવરણમાં મુક્ત થઈ જશે. પરંતુ જો એ વનસ્પતિને કોઈ પ્રાણી ખાય છે તો એ પ્રાણીનું જ્યારે મૃત્યુ થાય ત્યારે એનું વિઘટન થાય અને વિઘટકો એનું વિઘટન કરીને ભૂમિય દ્રાવણમાં ફેરવે છે અને ભૂમિય દ્રાવણમાં એનું શ્વસન થાય, એમાં રહેલા બેક્ટેરિયા દ્વારા એને ફરી પાછું વાતાવરણમાં મોકલવામાં આવે છે. પ્રાણી પણ શ્વસન કરે છે તો ઉચ્છ્વાસ દ્વારા CO2 મુક્ત કરે, વનસ્પતિ CO2 મેળવે પણ છે અને શ્વસન દ્વારા CO2 મુક્ત પણ કરે છે. વનસ્પતિનું પણ વિઘટન થાય અને સેમ પ્રક્રિયા થાય છે. વનસ્પતિના મૂળ દ્વારા જે શ્વસન થાય છે એ ભૂમિય દ્રાવણમાં
મુક્ત થાય છે CO2 અને એ CO2 પાછો વાતાવરણમાં ભળી જશે. એટલે એમ તમે જુઓ ને તો આ સાયકલની અંદર ટોટલ 3 પથ આપ્યા છે મુખ્યત્વે કે જેના દ્વારા વાતાવરણમાંથી CO2 મેળવાય અને વાતાવરણમાં ફરી પાછો મુક્ત કરી દેવામાં આવે. જો આપણે વૈશ્વિક કાર્બનનું કુલ પ્રમાણ જોઈએ તો 71% કાર્બન દરિયામાં દ્રાવ્ય થયેલો હોય. આ દરિયાઈ સંચય સ્થાન વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું નિયમન કરે છે. આ દરિયાઈ સંચય સ્થાન વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું નિયમન કરે છે. કાર્બન ચક્ર એ વાતાવરણ, મહાસાગર અને જીવંત તથા મૃત સજીવ દ્વારા જોવા મળે છે. કાર્બન ચક્ર એ વાતાવરણ, મહાસાગર અને જીવંત તથા મૃત સજીવો દ્વારા જોવા મળે છે. એક અંદાજ પ્રમાણે 4×10³ kg કાર્બનનું જીવાવરણમાં સ્થાપન માત્ર ને માત્ર કોના દ્વારા થાય છે તો કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા થતું જોવા મળે છે. Carbon cycle. Carbon concentration in atmosphere is 0.03%. Circulation of carbon from atmosphere to biosphere, hydrosphere, lithosphere and returns back to atmosphere is known as carbon cycle. From atmosphere, CO2 enters into plants through photosynthesis to synthesize food particles. CO2 enters into terrestrial organisms when the plants are eaten by them. When these organisms die, it enters into soil. CO2 enters into water as carbonates, which are helpful for aquatic plants to perform photosynthesis. In rocks, it is available as limestones. How CO2 returns to atmosphere? From fossil fuel, from respiration of animals, from burning of wood, release of smoke from motor vehicles and industries, extraction of fuels, cement manufacturing, deforestation. If the amount of CO2 increases in the atmosphere, it leads to the disturbance of natural carbon cycle. Release of chlorofluorocarbons, CFC, from air coolers and refrigerators leads to depletion of ozone layer and global warming. We should always try to maintain the carbon concentration that is 0.03%. ફોસ્ફરસ ચક્ર. ફોસ્ફરસનો મુખ્ય સ્ત્રોત ખડક છે. તે જમીનમાં ફોસ્ફરસ યુક્ત ખડકના અપક્ષરણથી જોવા મળે છે. વનસ્પતિઓ ભૂમિમાંથી આ ફોસ્ફરસનું શોષણ કરે, આ ફોસ્ફેટનું પ્રાણીઓમાં વહન કરે અને પ્રાણીના મૃત્યુ પછી વિઘટકોની પ્રક્રિયા દ્વારા ફરીથી તેને વાતાવરણમાં મુક્ત કરવામાં આવે છે. સાયકલ તો સેમ કોના જેવી છે? કાર્બન ચક્ર જેવી જ છે. પણ કાર્બન ચક્ર અને ફોસ્ફરસ ચક્રમાં ખાલી ડિફરન્સ એટલો આવશે કે ભાઈ કાર્બન ચક્ર જે છે તેમાં આપણે કાર્બનની બનાવટ, કાર્બનનો ઉપયોગ અને કાર્બનની લાક્ષણિકતાની વાત કરીએ, જ્યારે ફોસ્ફરસ જીવરસ, કોષરસ, પટલ અને અસ્થિ તેમજ દાંતનો મુખ્ય બંધારણીય ઘટક છે. તો જેનું બનાવટ છે તેની આધારે તેની લાક્ષણિકતા જોવા મળે છે. કેટલીક વખત કેટલાક તત્વો જેવા કે ફોસ્ફરસ અને કેલ્શિયમ પાણી દ્વારા દરિયામાં પહોંચે છે કે જ્યાંથી તેઓ ખડકમાં રૂપાંતરણ પામે. તેઓ લાંબા સમય માટે ચક્રમાંથી અલગ થઈ અવસાદી ચક્ર કહેવામાં આવે છે. કારણ કે ફોસ્ફરસ વાયુ સ્વરૂપમાં નહીં હોય, જમીનમાં આપણને જોવા મળે છે PO4- આયન ફોર્મમાં આપણે વાત કરી ગયા છીએ. આ રીતે અવસાદી ચક્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યારે આ ખડક થોડા સમય પછી તૂટી જાય છે ત્યારે ફોસ્ફરસ ફરીથી દરિયાઈ વનસ્પતિ અથવા તો દરિયાઈ ખોરાકમાં પુનઃ પ્રાપ્ય બને છે, જે માછલી અને દરિયાઈ પક્ષીમાં જોવા મળે છે. દરિયા કિનારાના ખડકો પરના પક્ષીના ઉત્સર્ગ ઘટકોને ગુઆનો કહેવામાં આવે છે. તે ફોસ્ફરસનો એક સ્ત્રોત છે.
વનસ્પતિ ભૂમિમાંથી ફોસ્ફેટનું ફોસ્ફરસ PO4-3 સ્વરૂપે શોષણ કરે છે. કાર્બન અને ફોસ્ફરસ શૃંખલા વચ્ચેનો તફાવત આપણે જોઈએ એની પહેલા આ બાબતને તમે ક્લિયર કરો કે ભાઈ ઓર્થોફોસ્ફરસ સ્વરૂપે શોષણ કરે છે એટલે કે આયન સ્વરૂપે એનું શોષણ કરે છે. પ્યોર ફોર્મમાં ફોસ્ફરસનું શોષણ શક્ય નથી. વરસાદ દ્વારા ફોસ્ફરસને વાતાવરણમાં દાખલ કરવું એ કાર્બન કરતાં ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં થતું જોવા મળે છે. વરસાદ દ્વારા ફોસ્ફરસને વાતાવરણમાં દાખલ કરવો એ કાર્બન જેટલો દાખલ થાય છે એના કરતાં ફોસ્ફરસ ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં દાખલ થતો જોવા મળે છે. સજીવ અને વાતાવરણ વચ્ચે થતો ફોસ્ફરસનો વાત વિનિમય ખૂબ જ નહિવત હોય છે. સજીવ અને વાતાવરણ વચ્ચેનો ફોસ્ફરસનો વાત વિનિમય ખૂબ નહિવત હોય છે. આપણે ડાયરેક્ટ જેવી રીતે CO2 કાઢીએ છીએ અને વનસ્પતિ ડાયરેક્ટ જે રીતે CO2 મેળવે છે એ રીતે ડાયરેક્ટ આની અંદર વહન થતું જોવા મળતું નથી. ફોસ્ફરસ સાયકલ તો કે સામાન્ય ફોસ્ફરસ સાયકલ શું છે તો કે ખડક જે જમીન છે ત્યાંથી ફોસ્ફરસનો તોત મળે છે, ખડક તૂટે છે, ભૂમિય દ્રાવણ પાણીની અંદર મિશ્રિત થાય છે અને ગ્રહણ કરે છે કોણ તો કે ઉત્પાદકો. ભૂમિય દ્રાવણ ગ્રહણ કરીને ઉત્પાદકો એટલે કે વનસ્પતિ મેળવે છે. વનસ્પતિને બીજા પ્રાણી ખાય છે, વિઘટન થાય છે અને પાછું ભૂમિય દ્રાવણમાં ભળી જાય છે. હવે સિમ્પલ છે કે સાયકલ તો કોઈ એવો મોટો જેક નથી. હા, આપણો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય એટલે સાયકલ રિલેટેડ કોઈ બી ક્વેશ્ચન આવે આપણે લખી શકીએ. નિવસન તંત્રની સુવિધા અને સેવા. તંદુરસ્ત નિવસન તંત્ર એ આર્થિક પર્યાવરણ સુયોગ સમાન અને સેવાઓ ખૂબ વિશાળ પાયો છે. નિવસન તંત્રની પ્રક્રિયાની નીપજને નિવસન તંત્રની સેવાઓ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ નિવસન તંત્ર કઈ રીતે ઉપયોગી થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે નિવસન તંત્રીય સેવાઓ એ તંદુરસ્ત જંગલનું નિવસન તંત્ર હવા અને પાણી શુદ્ધ કરે છે, અનાવૃષ્ટિ અને પૂરને ઘટાડે છે, પોષક તત્વોનું ચક્ર ફળદ્રુપ જમીનને ઉત્પન્ન કરે છે, વન્યજીવોને નિવાસ સ્થાન આપે છે અને જૈવ વિવિધતાને જાળવી રાખે છે, પાકનું પરાગનયન કરે છે, કાર્બન માટે સંગ્રહ સ્થાન પૂરું પાડે છે, સૌંદર્યલક્ષી વસ્તુ, સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક મૂલ્ય પણ પૂરા પાડે છે. છતાં પણ જૈવ વિવિધતાના આ પ્રકારના કાર્યનું મૂલ્ય તારવવું અઘરું છે. જો વ્યવહારુ દ્રષ્ટિએથી વિચારીએ તો જૈવ વિવિધતાનું મૂલ્ય ઊંચું હોય છે એવું આપણે કહી શકીએ. રોબર્ટ કોન્સાટાઝા એ તેના સહાયકોએ પ્રકૃતિના જીવન આધારિત સેવાના તાજેતરના મૂલ્ય આંકવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને સંશોધન કર્યા અને મૂળભૂત નિવસન તંત્રની સેવા માટે $33 ટ્રિલિયન વર્ષનું સરેરાશ મૂલ્ય લગાવ્યું છે, જેને ખૂબ અવગણવામાં આવ્યું છે, જે કુલ વૈશ્વિક ઉત્પાદનના GNP કરતાં લગભગ બમણી છે. વિવિધ નિવસન તંત્રીય સેવાઓના કુલ મૂલ્યનું લગભગ 50% ભૂમિ નિર્માણના ફાળે જાય છે અને બીજી સેવા જેવી કે પુનઃનિર્માણ, પોષક તત્વોનું ચક્રીયકરણ પ્રત્યેકને ફાળે 10%થી પણ ઓછું જાય છે. આબોહવા નિયમન અને વન્યજીવોના નિવાસસ્થાનના પ્રત્યેકનો ખર્ચ 60% જેટલો છે. એટલે કે તમે જુઓ કે નિવસન તંત્ર આ બધું આપણને ફ્રીમાં આપે છે, પણ જો એની કિંમત લેવાતી હોય તો ખૂબ ઓછા અમાઉન્ટમાં આ બધી વસ્તુનું કેલ્ક્યુલેશન થતું જોવા મળે છે. Okay, so in this video, we're going to look at the phosphorus cycle. Now, one thing I want to mention is that even though phosphorus cycles through the environment, there is no phosphorus in the atmosphere. So it's not like the carbon cycle where there's carbon dioxide in the atmosphere. It's not like the nitrogen cycle where there's nitrogen in the atmosphere. The phosphorus cycle begins with rocks, and we're going to go through that in just a moment. Well, first of all, why do we need phosphorus? Well, phosphorus, if you recall, is one of the atoms that makes up the molecule called ATP, adenosine triphosphate. In the picture here, here's a mitochondria, and through the process of cellular respiration, the mitochondria will make this molecule, adenosine triphosphate. You can see there are P's for phosphorus in the diagram. Another important molecule that requires phosphorus is DNA, and not just DNA, but RNA, nucleic acids. So here's a double helix. Now, if we look at the molecular structure of DNA, remember that DNA is made from small parts called nucleotides, and you can see the nucleotide is a sugar molecule, a nitrogen base, and then a P. The P stands for a phosphate molecule. The reason it's called phosphate is there's phosphorus in it. And one nucleotide combined with another, like you see in the picture, makes up DNA, a nucleic acid. So DNA, the genetic heredity, the genetic molecule of life, requires phosphorus. And a third reason why phosphorus is really important, in the animation here we have a phospholipid bilayer. Basically, we have the cell membrane of all of our cells.
A phospholipid, phospho implies there's phosphorus in the lipids that make up the cell membrane. Well, let's go ahead and get on into the stages of the cycle now. So here we have a rain cloud and it's raining. And so what we're going to show you is really the first stage of the phosphorus cycle. And it comes from the breaking down and the weathering of rocks. You know, rocks are just lumps of minerals, and one of the minerals that rocks are commonly made from is phosphorus. And so when it rains, phosphorus, little chips of rocks break off and crack and crumble, and this is what we mean by the weathering of rocks. And so phosphorus is released as rocks weather and break down and erode. And the phosphorus has now entered the soil. Well, once the phosphorus is in the soil, now it becomes pretty straightforward. The flowers representing the producers in this animation will absorb the phosphorus through their roots. And once the phosphorus is in the roots of plants, I hope you can figure out how animals can obtain the phosphorus. So now that the phosphorus is in the plants, the phosphorus simply moves up the food chain. In our animation, we have phosphorus going from the flowers to the snail. Well, that's because snails eat leaves and flowers and plants. In the next part of the animation, we have phosphorus going from the snail into the frog. Well, that's because frogs can eat snails. Phosphorus is simply moving up the food chain. And then we come to area 4. Represented by our mushrooms in the animation. It says decomposers will obtain phosphorus as they feed on dead remains. In the animation, there's a pea coming from the flowers, there's a pea coming from the snail, and there's a pea coming from the frog. And they're all going to the mushrooms, representing the decomposers. I'm not implying that mushrooms hunt frogs and snails and flowers, but when frogs and snails and flowers die, their dead remains, which still contain phosphorus, are fed on by decomposers such as fungus, decomposers such as bacteria. Well, if we notice here, also there is a pea coming out of the mushroom because, again, all organisms give off waste. And fungus and other decomposers will give off phosphorus in their waste. And so if you just pause and look at the animation, we have a cycle here. We have a continuous loop of phosphorus throughout the ecosystem, throughout the environment. Well, there's one little twist I want to add to this before the video is finished. We have to focus on the human contribution to the phosphorus cycle. So humans will often use fertilizers, and phosphorus is a very common ingredient as well as nitrogen. Phosphorus and nitrogen are very common to fertilizers. Well, we add fertilizers to help our crops and plants grow better. And so here we have a picture of a farmer using a tractor and pulling a trailer that is dispensing fertilizers over their crops. And so the problem with this is that the phosphorus, when it's sprayed on the crops, will often run off with rain into bodies of water. So in this picture right here, you can see that water is running off of this farm, and so often the fertilizers are simply being carried away with this rainwater here. So in my animation here we have a farmer adding peas, a bunch of peas for phosphorus. So the farmer's adding phosphorus to their crops, to the plants. And so the farmer's fertilizing the crops. Well, unfortunately, the phosphorus that's accumulating in the animation won't just stay there. Often the phosphorus is carried with weather and rain. So when it rains, often the phosphorus is simply carried downstream or downriver or down the slope of the land. And you can see in the animation the phosphorus is accumulating in this body of water. Well, this is going to lead to another problem. This often causes what are called algal blooms, an extreme growth of algae. In the animation, you see the water in the pond is turning green because of all the algae that is now being stimulated to grow from all the phosphorus. Phosphorus is a fertilizer. It stimulates the growth of algae as well as stimulating the growth of crops.
well, why is this bad? Well, first of all, before we address why is that bad, here's a couple of photographs of algal blooms. You can see this watery area just has a layer of green slime growing on it. And here we have a lake or a river that's completely been turned green because of the extreme growth of algae. Well, the problem that this causes is something called eutrophication. Often and ultimately what happens to this little body of water, it becomes a dead zone. The algae is so dense and so thick, it will often block sunlight to plants that live deeper in the water, and they start to die. Often, the next step that happens is the algae themselves will begin to die, and bacteria will feed on the dead remains of the algae. Well, the bacteria are using all of the oxygen in the water to break down and decompose the algae, that the water almost becomes oxygenless. It becomes void of oxygen because the bacteria are using it all. So therefore snails die, fish die, organisms, other animals that live in this water begin to die because there's no oxygen. The extreme growth of algae often causes the pH of the rivers and the lakes to change, and so that's another reason why the lake can become a dead zone. So the point is that the phosphorus cycle is out of balance, and human contributions are some of the reasons for that. So if you have a bit of a green thumb at home and you're interested in landscaping and gardening, perhaps you can go down to the local supply store and look for safer non-chemical ways to perhaps fertilize your lawn and fertilize your garden. So here we go. That was the phosphorus cycle. Go ahead and pause this video. It's a very quick practice quiz, and the video is pretty quick. So go ahead and pause the video, answer these questions. If you're in my class, I'd be happy to check them for accuracy before school or after school. Good luck.